בוקר טוב ליושבי הראש, גבירותיי ורבותיי. השנה שעברה עלינו לטובה עסקה שוב ביחסים בין הקרדיולוגים לכירורגים בנושא הטיפול בחולה הקורונרי. כמו הזוג הנשוי הזה, האהבה קיימת, אך מזוויות מבט קצת שונות. השנה פורסמו התוצאות של 3 שנים פולו-אפ של הסינטקס טרייל, שמראה בבירור שבמחלה כלילית מפושטת, התמותה לאחר PCI היא יותר מכפולה מאשר לאחר קבג', וכך גם ה-CVA, ה-MI והצורך ברבסקולריזציה חוזרת. השנה גם פורסמו ה-European Guidelines ל-Myocardial Revascularization, כשבמרכזם הקונספט של ה-Heart Team, שכולל Clinical Cardiologist, Interventional Cardiologist ו-Heart Surgeon. טבלה 9 בגיידליינס מראה בבירור אינדיקציה של קלאס 1A לביצוע ניתוח מעקפים בחולי עם פרוקסימל LAD, Triple Vessel Disease ו-Left Main Disease. הגיידליינס כידוע ממליצים שאחרי הצנתור האבחוני יינתן מספיק זמן עד לרבסקולריזציה, כך שצוות הלב יוכל לגבש קונצנזוס, להעביר את כל המידע החיוני לחולה ומשפחתו, בכדי להגיע להחלטה המיטבית. כך שעד הוק PCI יבוצע בחולים שאינם יציבים המודינמית, בחולי סטמי ונון סטמי לקלפריט ליז'נס, בחולים יציבים לואו ריסק עם סינגל ודאבל וסל דיזיז ללא מעורבות של פרוקסימל LAD, ובנון ריקרנט ריסטנוטיק ליז'נס. לעומת זאת, ריבסקולריזיישן at an interval תתבצע בחולים שהם high risk morphology ל-PCI, כרוניק רנל פיילר, כרוניק הארט פיילר, חולים יציבים עם מולטי וסל דיזיז ופרוקסימל LAD, וחולים שהם very high risk ל-ad hoc PCI. למרות כל זאת, ה-top 10 priorities for a young cardiac surgeon על פי הכירורג פרופסור אלן קרפנטייה הם to become involved in percutaneous catheter-based procedures, 2. to become involved in percutaneous catheter-based procedures, 3. to become involved in percutaneous catheter-based procedure, וכך הלאה. יצאנו לאירופה לבדוק מה קורה לגבי יישום הגיידליינס שם. דבר ראשון, נסענו לבלגיה, לאלץ, לפגוש את הצ'יירפרסון של ה-European Task Force, פרופסור וויליאם ויינס. I'm delighted to join your conference, although I would prefer to be there myself, physically present. I understand this session is discussing the ESC EACTS revascularization guidelines, especially from the perspective of its implementation. We have witnessed implementation moving along in various countries now from the European Society of Cardiology. And it's clear that in every country there is a lot of discussion, a lot of interest how to best implement some of the recommendations. The one, of course, that is discussed extensively everywhere because it impacts on the organization of care is the Heart Team concept. The Heart Team concept is one by which the patient is offered all options and where collaborative care between physicians is implemented. Collaborative care requires mutual trust and respect. It is probably the best way to have the patient at the center, and it has been very successful in other disciplines. Nobody today would take care of a cancer patient without involving a multidisciplinary team approach. I trust that in Israel, cardiologists, interventionalists, surgeons are making good progress in adapting the guidelines to offer the best practice to their patients, depending on local conditions and different situations.
With my best wishes. Thanks for all your work. משם הדרמנו לוורונה, עירם של רומיו וג'וליאט. ופרופסור פלאבו ריביצ'יני, גם כן קרדיולוג, חבר חשוב ב-European Task My Force. personal opinion on this document for myocardial revascularization is that for the very first time it reflects the opinion of both cardiologists and surgeons. So what is written there, it's agreed by the two parts. So it's not the cardiologist saying we do and we want to do and we should do like this, and it's not the surgeons saying their part. What is written there has been thoroughly discussed during 2 years, and the result is the agreement of the two parts. So what we like to say regarding these guidelines is, first of all, there were as many cardiologists, interventional cardiologists, as surgeons, so both parts were equally represented. And in the end, the document does not want to benefit the cardiologist or the surgeon, but absolutely wants to benefit the patient. I think that this is a very important point. Compared to what it has been done for many years, you know, the cardiologist has the power of having the patient on the table, and it's able to perform very quick and effective revascularization in a couple of minutes. These guidelines regarding the specific setting of patients with diffuse disease, complex disease in a stable situation do underline the need for explaining the patient, which is the long-term outcome of the revascularization procedure. And it's very clearly written that in some of these settings, surgery can offer better long-term outcomes. So the spirit of this guideline is when you have a complex patient, and geographically complex patient, with a clear indication for myocardial revascularization, it is his right to think about the future of the technique that will be offered, and the patient should have the right of talking to a surgeon who will explain him the risk and the benefits of surgery, as well as the cardiologist will explain the risk and the benefits. And in the end, the decision that is provided from the team, from the heart team to the patient, should be an agreed decision, and then the patient has the last word in choosing, which is his own option. I see an increase in surgical revascularization of complex patients. What we do need are very good surgeons. So what we do need is modern surgery, immediate treatment. We cannot discharge the patient saying, go home, we will call you, because we will lose this patient. We as cardiology, you as surgeons. What we need is surgeons doing arterial revasc. There is, I think, quite heavy evidence showing that 2 mammaries are better than 1 mammary and 1 vein. We expect surgeons getting better because we are pushing them. And we have to become better if we want to do better for the patient. ומשם נסענו לניוקאסל לפרופסור סטפן שולר, הכירורג, נשיא האיגוד הכירורגי העולמי. The information you need to make that decision for a patient is hugely important. It's more important than information on your car or your house, because it's about your life. It's your life expectancy, it's about your quality of life. It's the best possible outcome of long term. And at the moment, patients don't have that information. Most of the time, they ask the doctor, what would you think is best for me? And since this is normally the first person is the cardiologist, obviously the cardiologist would give them their view. So in the future, the patient has to have all the information regarding the long-term outcome, risks and benefits in particular.
I think it's not very good to put all this sort of burden on the patient when he's lying on the catheter table. It's obviously a very stressful situation. The patient suddenly knows that he has significant heart disease, and this is an extraordinary situation. So the patient needs to be calm, and he needs to think about it first. So it takes a few days to let this sink in, and then he can make decisions, and then he should meet with those who actually treat him afterwards. In the past, it has been also the case that, you know, some of this disease, which is quite complex, has been treated with balloon angioplasty, whereas now we know from the guidelines, there's very clear evidence that the better treatment would be surgery. So you know, this may also change the scenario, because the patient doesn't have to undergo 3 procedures. He might just have to have 1 diagnostic procedure, and then he will have surgery. And that'll be 2 procedures, and he will be treated for the next 20 years. The main advantage of coronary bypass surgery, and that again is shown in the guidelines, it's particularly in very complex coronary artery disease, the long-term outcome is clearly better, not just in terms of survival. The risk of mortality after PCI, after 3 to 5 years, is almost double as high as after coronary bypass grafting. In addition, you have the risk of multiple re-interventions, so multiple procedures are necessary to get to the same level of quality of life. So there is clear evidence, and not even the most aggressive cardiologists are disputing this. So I think if we apply all these data to give it to the patient, I think the patient will make the right decision they make the right decision for themselves, and they know exactly what they want to expect. Oh, absolutely. I think everybody in the world will try to adopt these guidelines. It'll take a little bit of time to implement them, because obviously everybody has to give up a little bit, and you have to create new infrastructure for the so-called heart centers. But it's inevitably happening. כאן בארץ נפגשנו ראשי האיגודים הקרדיולוגי והכירורגי, ולאחר מכן חלק ממנהלי המחלקות הקרדיולוגיות והכירורגיות בכדי לדון על יישום ההמלצות, כאשר שני האיגודים אימצו אותם באופן עקרוני. אז נקווה שהתרחיש בעתיד הקרוב בחדר צנתורים ייראה כך. מר שכטר, אנחנו סיימנו את הצנתור האבחוני. מה שמצאנו הוא שיש לך מחלה מפושטת של 3 העורקים הכליליים. האפשרויות הטיפוליות הן צנתור טיפולי, אבל לא כרגע, אלא אחרי שנחליט עוד מספר ימים, ניתוח מעקפים או טיפול תרופתי. אנחנו עכשיו נוציא את הצנתר ונוריד לך משולחן הצנתורים, ובימים הקרובים אתה תקבל את כל המידע ממני, מקרדיולוגים נוספים, תתייעץ עם רופא המשפחה שלך, תיפגש עם מנתח לב, וכך נוכל כולנו יחד להגיע להחלטה הטובה ביותר מבחינת עתיד הלב שלך. תודה רבה דוקטור על כל המאמצים שעשיתם. אשמח מאוד לקחת את פסק הזמן הזה כדי לחשוב יחד עם בני משפחתי ואיתכם ביחד על עתידי הרפואי. ועכשיו נקווה שהכירורגים יתנהגו בהתאם. תודה רבה לפרופסור גדי קרן ולפרופסור דורון זגר על שיתוף הפעולה היוצא מהכלל. תודה רבה לדני פינק ויגאל כסיף על עזרתם שלא תסולא בפז. תודה לחברות שתמכו בנו, בעיקר ג'ונסון אנד ג'ונסון, ותודה רבה לכם.